좀 초대하셔갖고 우리가 함께 할 수 있도록 좀 도와주셨으면 좋겠습니다. 그리고 이제 오프라인 교육도 강화시키려고 하거든요. 그러니까 그런 부분들 다 좀, 총괄해서 저희들이 간단 명료하게 여러분들에게 소개해 드리도록 할게요. 여러분들도 조금 답답하시지만 저희도 워낙 유니크한 상품이고 취급해보지 않은 상품이어갖고 우리도 사실 조금 어렵습니다. 근데 그게 우리뿐만이 아니라 미국 여기 있는 사업자들도 마찬가지라고 하거든요. 그러니까 우리가 오늘 조 마티니즈 회장님 통해 가지고 좀 더 공부해보면 훨씬 나을 것입니다. 우리가 처음에 FX 정말 힘들다고 생각했는데 요즘 자꾸 눈이 띄잖아요. 네. 이런 일이 벌어질 것 같으니까 기대하시기 바라겠습니다. 마리아 사장님도 인사 좀 하시죠. 안녕하세요. 우리 오늘 조 마티니즈 회장님이 이제 여러분들 많이 아셨잖아요. 우리 2주 전에 이제 새로운 프로덕트들이 나왔는데 많으신 분들이 어떻게 판매를 하고 어떻게 해야 되는지 그 가닥을 못 잡고 있었어요. 그렇죠? 근데 이제 그런 제품들이 이제부터 저희 사이트에 하나씩 업로드 될 거예요. 11월 4일부터 저희가 카드도 이렇게 판매할 수 있고요. 지금 우리 조 마티니스 회장님이 들어오시니까 여기에 계신 분들이 지금 들어오신 분들이 한 사람에서 두 사람씩 알려주세요. 그 지금 빨리 들어오세요. 오늘 여러분들이 좀 업데이트해야 될 내용들이 많고요. 여러분들이 질문하실 때 다 대답해 주실 거예요. 그러니까 여러분들이 이런 기회 쉽지 않잖아요. 그죠? 그러니까는 지금은 빨리빨리 이제 주위에 전화해서 들어오시고 좀 우리가 그동안 침체되어 있었잖아요. 이제 다시 시작하는 것만큼 여러분들도 같이 이제 우리 손잡고 해야 되니까 그리고 나서 우리 지금 패키지 있잖아요. 여러분들 이게 프리세일이라고 합니다. 그러니까 이게 좀 더 올라가실 수도 있거든요. 그렇기 때문에 여러분들이 저희가 이거 끝나고 카드에 대한 우리가 하루 데일리 있죠. 캐시아웃 때는 그런 것까지 다 올려드릴 거예요. 근데 제가 캐시아웃 때가 정말 많이 되더라고요. 레벨에 따라서 카드 그러니까 여러분들도 많이 구매해 보시고 한번 써보시고 그 카드로 쓸 수 있는 용도가 굉장히 많아질 거예요. 그리고 아마 피는 지금 나온 그 어떤 회사 통틀어서 저희 회사 댓박스께 우리 IX께 수수료는 가장 쌀 겁니다. 그건 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어떤 네트워크 회사, 어떤 카드 회사하고도 비교가 안 됩니다. 우리 카드는 11월 4일에 이제 저희 사이트에서 낱개로 구매하실 수 있게 지금 패키지로만 들어와 있잖아요. 근데 이제 11월 4일부터는 카드 낱개 판매가 됩니다. 사이트에서 이제 11월 4일 날 그건 정식으로 될 거고요. 그리고 댓박스는 조만간 여러분들이 판매하실 수 있고요. 거기서 신상품도 다 준비되어 있다고 합니다. 그러니까 댓박스가 가만히 우리들은 있었지만 많이 활동을 한 것 같아요. 그래서 신제품도 준비되어 있고 그동안에 이제 토큰에서 이제 NFT로 이제 다 전환하는 것까지 다 해드렸고요. 그 다음에 이 모든 것들을 여러분들이 상품을 바로 구매하실 수도 있고 바꾸실 수도 있고 하실 수 있게끔 그것도 전부 다 되어 있습니다. 그것까지 다 되어 있다고 얘기 들었습니다. 거기는 조만간 여러분들이 댓박스는 다 사고 팔고 지금도 있지만 이제 NFT가 되면 아시겠지만 금액이 조금 더 많이 뛰겠죠. 그리고 좀 더 좋아지겠죠. 그래서 그 부분도 있는데 저희가 지금은 패키지 그다음에 여행 패키지 있죠. 우리 요번에 3개월에 이제 우리 이번에 깡쿤 가는 거 11월 1일 5일에서 10일인가요? 12월 10일에서 15일이요. 맞아요. 12월 10일에서 15일 이때 우리 깡쿤 가잖아요. 많으신 분들 패키지 구매해서 오시는 분들도 계시고 아니면 우리 거기에 1번, 2번, 3번 있잖아요. 그 세 가지 중에서 그걸 다 취득하시면 비행기 티켓만 본인이 부담하시면 오실 수 있어요. 응? 그러시니까 여러분들이 요번에 깡쿤에 저희 다 갈 거니까요. 다 오셨으면 좋겠어요. 우리 캡틴이 들어오셨네요. 마이 캡틴. 이하 캡틴. 들어오셨어? 예, 들어왔어. 오케이. 응. 봤는 여기 있잖아요. 여기. ix글로벌. 이거를 호스트로 드려야 돼요. 호스트가 안 되네. 여기서 해야 되나 보다.
Joe, let me give you hosting. Hold on. Okay. 그리고 켈리 씨는 저기 통역 준비해 주세요. 마이크 키시고요. Okay. 그리고 줄이. 얘기 시작하라고. 조 마티니즈 회장님 들어오셨는데요. 우선 우리가 인사를 좀 해볼까요? 인사를 우리 채팅에다가 좀 많이 좀 올려주세요. 손 올려주세요. 손. 아니면 하트 네, 날려주셔도 하트나 되고. 손 올려주세요. 나는 Good to see you, Joe. 우리 Good to see you. 마돈 사장이 FX 1등이라고 얘기해 Mardon, Mr. Mardon, he's number one in trading right now. In That's case trading. awesome. Yeah. Congratulations. He's number one. He's doing really good job. Yeah. That's awesome. 한번 티칭해주고 있다. So he's helping us, once a week, and he's really good. I mean, even though Kevin was like, "Wow, you're so great student," Yeah. So we're doing really good. That's good. That's good. Awesome. 그럼 케빈 시작할까요? 네. 스타트 하시죠. 네, 켈리 씨, 우리 스타트 할까요? 네. Okay, let's start. Yeah, I'm ready. Yeah. I'm always ready. I'm waiting for you. Oh, okay. Sorry. No, you're okay. Well, I guess thank you guys for all being on here. I'm gonna just take a couple minutes and I want to start by kind of just giving some clarity of where we're at and what the next couple of weeks will look like, and what the end of the year will look like as far as us continuing to build and grow together. 일단은 이곳에 와주셔서 감사합니다. 지금 저는 몇 분 동안 현재 상황과 몇 주 어떻게 돌아갈지, 그리고 연말에는 어떻게 될지, 저희가 함께 어떤 걸 쌓아가게 될지 알려드리겠습니다. Okay, so I want to kind of start. I'm not going to go through the whole slide presentation and all this stuff, but I want to talk about and highlight some of the kind of the key products that I think we can utilize to build. And then there's some other exciting stuff that's going to be coming in December, but I'll kind of leave that for later on and some of your leaders to talk through that with you guys. 일단은 제가 지금 이 프레젠테이션은 다 하지 않고요. 하이라이트에서 메인 제품 몇몇 개 할 거고, 이제 12월에 나올 제품도 이제 설명해 드리도록 하겠습니다. So as you guys know, we've been always been a very innovative company, and one of the largest innovations that's happening in the entire world right now is blockchain. 현재 여러분도 알고 있듯이 이제 제일 이노베이션한 회사는 아무래도 코인 회사겠죠. But one of the problems with blockchain or cryptocurrencies is people sometimes they get stuck in them and they don't know how, or they don't have the ability to buy real world things, groceries, gasoline for the car, pay the rent. 그런데 이제 코인을 사람들이 많이 사도 그 코인을 사용하는 법을 몰라요. 그냥 갖고 있기만 하고, 뭐 장을 볼 때라든가 이럴 때 사용하실 수 없습니다. And the thing about this is every jurisdiction, meaning every country, is different, right? There's different regulations, different things you can do with crypto, different things you can't do with crypto. So it's a very big problem to have of, if I have crypto, where can I use it in the world? 나라마다 아무래도 크립토에 대한 법이 다 다르기 때문에 세계적으로 크립토를 사용하려면 그것은 큰 문제가 될 것입니다. And there are some solutions out there that are either country specific or exchange specific or currency specific. I guess I'll let you translate that first. 그런데 솔루션이라고 하면은 뭐 익스체인지나 아니면 커런시가 있겠습니다. And what we've done is we've created our own crypto debit card system called Ronin. 저희는 크립토 데뷔 카드, 한국에서는 크립토 체크 카드라고 할 수 있겠습니다. 로닌이라는 카드를 만들었습니다. And what Ronin allows you to do is to be able to transact in a traditional setting using your crypto.
론인이 할 수 있는 것은요, 여러분들의 트레디셔널한 세팅을 할 수 있습니다. So we've created this system. It's about 7 days to 8 business days up from running and working 100%. So this is a product that we could potentially use in your market. It has a lot of spending power and a lot of marketing power. 일단은 이 부분을 사용하시려면은 7일 안에 100%를 사용하실 수 있고요. 그리고 이것을 여러분들의 마켓과 마케팅에 사용하실 수 있습니다. And as you can see here, there's going to be different levels of cards that come with different benefits, right? You have everything from a virtual card to a standard plastic card, metal card, and a gold card. 지금 보시는 대로 레벨이 다 다릅니다. 일단은 버추얼 카드부터 기준 플라스틱 카드, 프리미엄 블랙 메탈 카드, 그리고 프리미엄 24K 골드 메탈 카드가 있습니다. And every one of these levels, as your customers purchase them, as your downline brand ambassadors purchase them, there will be volume and bonuses associated with the purchase of these cards. 이 카드를 이제 주문하실 때, 이제 다운해서 주문하실 때마다 여러분들에게 커미션으로 돈이 들어옵니다. It just kind of as an example, where we'll go through, this will have, 40 PV on it. This would have 100 PV on it. This would have 700 PV on it. This would have 1,000 PV on it. These are just examples. 그래서 만약에 예를 들면은 버추얼 카드는 50 PV가 오고요. 그리고 그 다음에는 100 PV, 그 다음에 750 PV, 그 다음 1000 PV 이렇게 다를 것입니다. 근데 이것은 그냥 예상입니다. Each one of these as well. This is another screenshot here. This is another document, but each one of these levels, they'll come with different benefits as far as how much you can spend and what the fees are. So the higher the level, for example, the gold card, you have lower fees, the 1.75 exchange rate versus the 3% exchange rate, which that 1.5, almost 2% is when it's $100,000 is we're talking about thousands of dollars in savings. 지금 보시면은 모든 레벨마다 다 다른 베네핏을 갖고 있습니다. 그래서 지금 대표적으로 보시면은 버추얼에서는 수수료가 3.25%입니다. 하지만은 골드 카드에서는 수수료가 1.75%입니다. 약 이 2% 정도가 몇천 불의 차이를 갖고 있습니다. As far as the higher the card, the more exclusive the card, the more you're able to spend and purchase with it on a daily basis, going from 1,000 to 10,000 to 50,000 to 250,000 maximum daily limit, maximum load, and then daily limits 1,000, 10,000, 15,000, and 30,000. 그리고 이제 레벨의 카드마다 다른 것은 하루에 로딩할 수 있는 금액은 1,000불, 10,000불, 그리고 5만 불, 25만 불입니다. 그리고 하루에 사용하실 수 있는 한도는 1,000불, 10,000불, 15만 불, 3만 불 이렇게 있습니다. Yeah. So that's just kind of one example. I'm going to get back to the presentation here of what Ronin can do, right? It's the power of being able to transact in any store around the world where Visa is accepted, using your crypto as the backing. 이거는 굉장히 놀라운 것은 카드로 전 세계 어디서나 비자 카드를 받는다면은 무엇이든 구매를 할 수 있다는 것입니다. All right, so I say all of that to kind of start talking about what we have available right now for sale on a limited basis with our new all access packs, to give clarity, to give a little bit of understanding. And if there's questions, I'm happy to answer questions at the end of this as well. 지금 저희는 현재 구입 가능한 새로운 제품들을 설명해 드릴 건데요. 이거에서 궁금하신 점이 있다면 마지막에 Q&A를 할 때 얼마든지 질문을 응답할 것입니다.
So as you guys know, there's been a lot of different brands that have been thrown around, or you guys might have heard them. There's Skills, Ronin, Xcore, Awaken, Odyssey, X Life, all these different types of brands, but I don't want you guys to get confused, and I want to kind of easily break these down so people can understand, like, hey, all we're doing is giving identity to our products. 지금 저에겐 많은 브랜드들이 있습니다. 스킬, 로닌, 엑스코어, 어웨이큰, 오디시, 엑스라이프 등 되게 많은 브랜드들이 있는데 여러분들이 잘 모를 것 같아서 이것에 대해서 정체성을 정확히 알려주고 싶습니다. Okay, so our all access packs, they are designed right now. First thing I want them to understand is these are limited edition packs. They are going to come with different perks and benefits that will not be offered in the future once they are discontinued at the end of November. 이 지금 보여드리는 이제 멤버십들은 is it membership? These are all access packs, but yeah, these are yeah. these are like enrollment packs, if you will, but they're not enrollment packs because they're already enrolled. So we've not called them enrollment packs because current people can buy them or new people can buy them. Okay. 그래서 이것은 새로운 액세스 패키지인데 이것은 리미티드 에디션입니다. 한정 판매로 베네피트도 다릅니다. 하지만 이것은 12월 말까지만 판매할 예정입니다. Okay. So, you know, kind of the thing that I want to point out here is, number one, in every single pack, there's included a Ronin card here, okay? From the standard all the way to the black and the gold. And if you look at the cost of just the black card, it is $1,250. And this package, for example, is $1,500. So you're getting the card plus all of these other things for $250 extra, essentially. 그래서 이것을 보시면은 모든 패키지마다 로닝 카드가 들어가 있습니다. 스탠다드, 블랙, 골드 이렇게 들어가 있습니다. 그래서 IX 엘리트를 보시면은 블랙 카드 하나만으로도 1,250불입니다. 하지만 IX 엘리트를 구매하시면은 1,500불의 로닝 카드 그리고 나머지 250으로 다른 베네핏까지 가져가실 수 있습니다. Okay, so there's in every single one, there's a Ronin card. There's a month of X course, so you're K trading, connecting with Kevin and the trade alerts for Forex. You're getting the travel club, which I want to explain a little bit of what the travel club and what these points mean as well, but that's going to take a little bit more time. But if there's anybody that's interested in travel, basically for $1,500, you're getting $3,000 worth of travel in our travel club. 지금 그래서 이제 로닝 카드가 하나씩 들어가고요. 엑스코어 언리미티드가 들어갑니다. 여러분들이 케빈 선생님을 만날 수 있는 그런 거고요. 네. 그리고 이거는 이제 11월까지만 구매 가능하시다고 합니다. 그리고 또 이제 마지막에 보시면은 이제 트래블 클럽이 있습니다. 이것은 여러분들에게 곧 설명해 드릴 건데 이거의 존재 이유를 설명해 드릴 거고 이제 시간이 좀 걸리긴 합니다. 그래서 500불로 밑에 트래블 클럽 1000포인트를 가져가실 수 있습니다. Okay. And, you know, so this one's doing the same thing. You're just getting more, you know, more travel points. And then this one here, you're actually getting an entire trip, this Awaken retreat. We'll be holding these retreats in Thailand, in Bali, in Cancun, Mexico, in Spain, Barcelona, different locations throughout the world 4 times a year, which you'll be able to travel to. You'll get one access pack to those as well. So if you're looking to sell travel or you want to get people a guaranteed vacation for the year, this is the pack to go with, in my opinion. 그리고 마지막에 IX 엘리트 X를 보시면은 이것은 웬만하면 베네핏을 다 갖고 있고 트래블은 5,000포인트를 받습니다. 그리고 저희는 트래블 1년에 4번을 하고 있고요. 베트남, 태국, 칸쿤, 바르셀로나 등등 저희가 계획을 하고 있으니까 만약에 여행을
원하신다면은 이것을 추천드립니다. And I'm happy to answer any questions. We can go through things. I can go through and share the screen. One of the things that I'll kind of just mention on the memberships is starting this coming week. The $65 membership will, it's going to get you access to Xcore like it has now, but the Pro membership is going to get you access to the education and the travel benefits as well. So if everybody just moves back to the 130, they're going to automatically get the travel club. They're going to automatically get 390 loyalty points a month for being on that Pro membership. 이제 65불짜리 베이직 멤버십에는 이제 똑같이 엑스코어, 아카데미가 다 들어가고요. 프로 멤버십에 들어가면 엑스코어는 물론 그리고 트래블까지 이제 포함이 된다고 합니다. 여행까지. 그래서 만약에 130불로 다음 구매를 하신다면은 자동으로 트래블이 들어가게 됩니다. So, that's it. Obviously, you guys know about the compensation plan, so I'm not going to go through that. But I guess I want to see if there's any, questions, comments, concerns on any of the products at this point. 조 회장님한테 우리 이번에 새로 시작하는 드림 트립스에 대해서 좀 설명해 주셨으면 좋겠어요. Joe, can you please explain us about Dream Trips? 트립스. Yes. Yeah, for sure. Definitely. 1 second here. 네, 잠시만 기다려주세요. Okay, so, and I don't know if you guys, and I don't want this to be part of the duplication, right? But Dream Trips is a product of a former network marketing company called World Ventures, right? So this product was developed over the last 10 years or more, and it became the #1 travel club in the network marketing industry. And they had about 1.3 million travelers that experienced a dream trip. 지금 이 드림트립이라는 것은 일단은 여행 제품입니다. 그리고 10년 이상 된 네트워크 회사에서 1위라고 할 수 있을 월드 벤처라는 회사의 제품입니다. 이 제품을 이용해서 여행을 갔던 사람은 1.5 밀리언의 사람입니다. 1.5. Okay. So what will happen is as you become a member of for example IX Pro membership users, automatically what you're going to do is you're going to get access to this platform, and apologies because I have to unlock it here, so give me just a second. Okay, so what would happen is, let me just kind of do this as a visual, Kelly, here. So just give me just 1 second to set this up, and apologies for having to go through this like this, but let's just say, so this is going to be the new login site here. This is going to be the new platform. It's launching Friday. We will have some of it, most of the widgets and stuff to translate into Korean as well. This is where you would launch into your dashboard here. For the channels and your schedule and the academies, Ronin, travel. So for example, let's say you click on travel, because that's what you guys are asking about. You log in, your IX. Can I translate first, please? Oh, no, you can't. I can't? No. Okay. Go ahead. I'm just kidding. Yeah. So for example, I just wanted to show, we'll have Korean in here as well. But just tell them they'll log in. This is where they'll get directed to their dashboard, and this is where they'll access their different products for the courses. I'm telling you this way we can go through it, but come in here and K trading, for example. And now I don't, this account doesn't have access to it, but you guys would, type of thing. Does that make sense? So. Okay. 이것은 이제 이번 주 금요일 날 런칭될 새로운 저희 플랫폼입니다. 이제 이곳에서 새롭게 로그인을 할 것입니다. 그래서 여기서 이제 여러분들께서 로닌을 확인하시고 트래블을 확인하실 수 있습니다. 그리고 에듀케이션까지 확인이 가능하신 새로운 사이트입니다.
한국어 서비스도 가능하다는 Hello? 거죠. Hello? 네. 그리고 한국어 서비스까지 한국어로 번역까지 이제 준비 중이라고 합니다. Yes. My turn? Yes. Okay. So, as this is an example, they would click on travel, boom, right? And then, 트래블을 누릅니다. boom, it would take them over to this, So 그러면은 이 페이지가 뜹니다. it's magic, right? Um, 마술이죠? And from here, this is kind of just like if you're used to like I don't know what they use in Korea, but like in the US they use like Expedia or Priceline, right? But it's kind of the same concept where you can do hotels, condos, cars, cruises, flights, deals, and concierge. 이제 한국에서는 어떤 거 사용할지 모르지만 미국에서는 익스페디아 아니면 호텔스닷컴 등 이런 사이트를 많이 사용합니다. 숙소를 잡거나 차를 잡거나 할 때. 그래서 이것도 이제 똑같다고 생각하시면 됩니다. Okay. So as you can see here, the power, I want to explain this. There's two sides to dream trips, if you will. Okay. There's the actual experiences. Okay. So an experience would be like one of these trips here that you're looking at: Cancun, Germany, Dubai, France, Germany, Lithuania, Virginia Beach, US, Taiwan, Zimbabwe, urban something. So there's a bunch of these trips, okay? And we can turn up to 30,000 trips on, and we can turn on a lot of trips in Southeast Asia. So you guys give me destinations in Southeast Asia, from Korea to Japan to Indonesia to Vietnam, and we can design trips in a couple week period, right? So these experiences, the great thing about them is you're able to come in and let's say I want to go to New Year's in Dubai. Okay, there's that. New Year's in Dubai, December 29th through January 2nd. And I say, I really want to go to Dubai for New Year's. And the thing about this is everything is already done for you. So me as a guy, I love this. I don't have to plan anything else. I just pay and I go. They pick me up at the airport. They take me on city tours. I can see the fireworks. I can see the New Year's from the pool terrace. The hotel's included. The breakfast is included. All of this. There's a host there to help me. Everything. And then itinerary for every single day. Day 1. Sorry. Day 2, day 3, day 4. Everything is outlined for me. Already done. No problem. All I do is I pay and I go. I don't even have to think about the Uber at the airport when I get there because there's a car, a transport service waiting for me. 그래서 일단은 이 드림 트립에 대해서는 두 가지 면이 있습니다. 하나는 액추얼 경험입니다. 이거는 뭐 예를 들어 칸쿤, 두바이, 프랑스, 대만처럼 아까 보신 곳에서 고르실 수가 있습니다. 그럼 그곳에서 이제 만약에 새해에 두바이를 가고 싶다. 그러면 두바이를 누르시고 결제만 하시면은 계획할 필요 없이 그냥 몸만 가시면 됩니다. 가서 공항에서도 픽업해주고요. 시티 투어, 뭐 폭죽, 조식, 호스트까지 모든 것을 저희를 위해 계획을 해놓습니다. 그래서 여러분이 하시면 되는 것은 돈을 내고 몸만 가면 되는 것입니다. Okay. Okay, so that's one side of Dream Trips is the experiences, which are these trips. And then the other side of it is what I call the online travel agency or OTA side of things, right? So again, just go through it, experiences on this side. And then as you go here, if you want a hotel or condos or cars, it'll take you over to, the next portal here. And you can go hotels, condos. So anywhere in the world that you want to look for a hotel, if I want to go to Seoul, Korea, let's call it next month from this date to this date. Click continue. And what will happen is it'll search everything that's out there. And you as an IX member, you will have loyalty points for paying your IX membership.
Every time you pay the $130 membership, you'll get 390 loyalty points, which are dollar for dollar, okay? And so I can use these loyalty points to get a discount. As you can see here, there's, I stayed at this hotel when I went to Seoul, the Park Hyatt. There's a $75 savings on this. It's a 15% saving. This one has a 49% savings compared to the other online competitors, right? So in some places, you'll find really good discounts, some places decent discounts, but savings is savings. I went to Dubai last week. I saved $1,000 on my hotel by using this system. 그래서 이제 드림 트립의 다른 사이드는 온라인 트래블 Recording 에이전시라고 in progress. 그래서 온라인 트래블 에이전시는 호텔, 콘도, 차 등 따로 검색하시고 예약하실 수 있습니다. 그리고 만약에 검색하시고 나오시면은 로열티가 이미 130불짜리 프로 멤버십에 지급이 돼 있기 때문에 구매하실 때마다 이제 15%라든지 49%라든지 할인을 받으실 수 있습니다. 그리고 저는 두바이를 갔는데 이 드림 트립 로열티로 1,000불을 약 130만 원을 할인받았습니다. Yes. So, that's just an example of how the loyalty points, how you can use the loyalty. So for paying your IX subscription over here, you're going to get value over here when you go on and book any type of travel on a hotel, as well as when you go and book on any type of condo stays. So I don't know if you guys are like what the culture is like in Korea for condos, but I just want to show kind of like the coverage that this has, right? So here's the map of the whole world, and what these are 7-day stays at resorts around the world. So they're called like timeshares, if you will. But from anywhere from Southeast Asia, the coverage in the US, the coverage it covers the world pretty significantly here. So I haven't done an example here as far as like Southeast Asia or anything like that, but you can go in and click on something, and there's these resorts around the world. They're usually like Wyndhams or Hyatts, beach resorts, and there's 7 nights for example, $400, right? So this is 7-night stays in resorts for $400, $500, $700 in different places around the world, right? So really cool in this sense as well. 그래서 이제 저희 사이트에서 구매를 하시면 이제 여기서 사용하실 수 있습니다. 그리고 이것은 전 세계적으로 7일 동안 리조트에 머물 수 있는 상품인 겁니다. 그리고 맵에서 전체적으로 보고 원하시는 장소를 선택하시면은 뭐 이제 이렇게 동남아 쪽은 7일에 400불이면은 얼마든지 가능하십니다. Okay. Yes. So there's that. There's obviously the ability, $500 off of this one. So again, it's just different ways of saving, different areas in which you can save. And then the last one you can do here that I'll just kind of go through is the actual cruises. And I don't know how many of you guys do cruises, don't do cruises, but there's some pretty amazing deals in here. And these are deals from around the world. So it's not just specific. It's not just like US specific. This is something you could use from Latin America. There's this one, there's the Galapagos Islands. But let's just do this based on price. And so, there's different things. These are just, different moves, but this is $49 a night. This is obviously in the Mediterranean. This is just going from Italy to France, which I think is a cool thing, going from, France to England on a boat. There's all kinds of different, let's put this the other way around too. $2,000 a night. So there's, a Mediterranean, Western European cruise there, 180 nights, world cruise. Obviously that's, taking half a year. It's a 6-month cruise. But all of these things, it just allows you as an individual to go in there. And these are unpublished rates. If you go and compare this with anything in the public, it's untouchable as far as what can be offered, unless you go to,
a travel agency and they're taking no profit on it, you're going to find way better because you're booking it for yourself. 그리고 또 하나는 액츄얼 크루즈가 있습니다. 한국 분들이 크루즈를 좋아하실지 안 좋아하실지 모르겠지만, 미국뿐만 아니라 라틴 아메리카, 유럽 이 곳곳에, 크루즈가 있습니다. 지중해 쪽에 하룻밤은 뭐 49불짜리도 있고요. 긴 거는 뭐 반년짜리 180일짜리에, 지중해 코스까지, 있습니다. 그리고 이 가격에 이런 혜택은 다른 곳에서 볼 수 없고 다른 곳에서는 나오지도 않습니다. Yeah. Yes. And obviously, I don't know what port there is in Korea. I don't know the name of it, or else I'd kind of pull one up. I haven't done a demo for Korea yet, but once we get good at this, we'll have to kind of see what is specifically would apply for somebody in your region of the world. I just click Singapore here. I'm not saying that's where you have to start from, but you can, start based on where you want to go out of. So, somewhere in Malaysia, Singapore, Southeast Asia. There's different, this is out of Phuket or into Phuket, 4 nights, so just depending. And one of the things that we will do as well in starting our culture is people start to stay on auto ship more. We're going to give them cruise vouchers. So people will start to get free cruises, free points, free travel, just for being loyal members of the company as well. 지금 이제 예를 들어 왼쪽 메뉴에서 싱가포르를 선택했습니다. 가고 싶은 지역을 선택하셔서, 이제 가격을 비교하시면서 보시면 되고요. 그리고 이제 저희가, 오토십을 할 수 있게끔 저희가 지금, 인커리지 하고 있습니다. 그래서, 오토십을 계속 하면은 크루즈 바우처라는 걸 드립니다. 이것은 그냥 저희의 멤버가 되기 때문에, 무료 크루즈를 제공하고 있는 것입니다. 오토십을 위해서. Yes. I'm just playing around now, so you can ignore, but I'm just trying to see what comes up here that's a little bit more specific for South Korea. Busan would be another one. 지금 그냥 아무거나 누르면서 한국 분들한테 뭐가 좋을지 그냥 보고 있다고 합니다. I guess that's it. Anyway, so there's a few here as far as like specifically coming out of Korea or Japan and touring that area as far as cruises. So but again, as you go through this, there's discounts applied. The travel vouchers and the travel loyalty points, all that is going to give you access into being able to, go through here, book. As you can see, it's pretty, this is a whole travel agency that you're becoming your own personal travel agent at this point. So you get to go in and click everything and select everything and add everything, your guests and, the nationalities and basically, end to end. So it is a great platform to be a part of, from hotels to condos to cruises. And then back to just the dream trips overall. So it depends what you want to do. If you want to just have it done for you, there's the dream trips. If you want to do it yourself, there's online travel agency. You get your hotels, you get your cruises, you get your condos, wherever and whenever you want. So. 그래서 드림 트립은 여러분께서 직접 여행 에이전시가 되셔서 여러분들의 국적을 넣고 그리고 같이 가는 사람의 숫자, 그리고 필요한 이벤트 등을 여러분께서 직접 추가하시면 되는 겁니다. 그래서 여러분들께서 만약에 여행을 가실 때 이런 호텔을 알아보고 싶다. 그러면 온라인 프로그램이 온라인 트래블 에이전시가 굉장히 잘 맞습니다. Yes. Cool. That's it. I don't know if there's any other questions. I mean, I try to give an overall, but if there's specific questions on it, they can ask. 그래서 지금 일단은 끝났고요. 그리고 저는 이제 자세하게 한다고 했지만 여러분께서 궁금하신 질문이 있으시면은 질문해 주시기 바랍니다. 네. 이 여행 프로그램이 우리 팀 그룹에서 이제 매출이 일어나면은
이게 PV가 쌓이는 건가요? 아니면 여행 포인트가 쌓이는 건가요? If people do the dream trip, like whole team, then it goes to PV or travel points. Great question. Great question. So the dream trips, the actual dream trips, and this is where we are getting to. Let me see if I can find a little bit of our branding, our newer stuff too. Give me just 1 second, because that's a great question and I want to give some clarity, and I don't have the stupid thing here anywhere. Sorry. 아주 질문이었습니다. 그래서 제가 이제 그거를 설명해 드리고 싶은데, 여기 아직 없네요. 잠시만 기다려 주세요. Are you having some time? Okay, let me see if this, and I'm not sure if these slides will even make sense for us, but it'll give us something to talk to, Kelly. So what we are doing with Dream Trips is we're taking Dream Trips, which is going to be the travel club, the vendor, the provider of travel, if you will, and we're creating Dream Trips X, okay, the big X. So that's everything in our branding. And what we want to do is we want to be able to offer the solutions as far as people, like you just said, traveling together, creating their own tribe. But even within the group, as you guys know, some people have different interests. Some people are really foodies, or they're maybe they like they're yogis, or they're geeks, or whatever it might be that they like to do. People like to travel with people that have the same interests. So we're creating the technology to make social travel, if you will. Like we have social media, social travel, connecting with people that have like-minded interests. So we'll have in here Dream Trips, like I just explained to you, but then we also continue to have our Awakens. The Awakens are the ones that will have volume and points associated with them. So for example, this trip to Thailand that we're doing, and I know some people have asked me if they wanted to come, right? Let's take the trip to Thailand in November. Let's say that was an Awaken. Let's say that trip cost $1,500. Okay. What we would do is we would say, okay, that's $1,500, but it's it's a $100 bonus and 750 in points. Plus you get the trip. Why? Because we're offering education at the destination. So you cannot offer it on just travel, but you can offer it on the educational side. So the Awakens, the Awaken trips, wherever they may be, will be the ones that have points to them. So there would be a couple different trips, right? Dream trips and then Awaken trips. Does that make sense, Kelly? Sorry. I can read it, you can translate it. So the big thing to just in concept, right? So you can at least explain it right in your own words is Dream Trips is the travel provider. Okay. Yeah. They have their Dream Trips, which I just showed. Okay. None of those have points on them. Okay. But in this portal here, for example, like when you go to this portal here, what we'll have is they will have one that says Awaken right here, like as a filter. Okay. So when they select that, if they buy any one of the Awaken experiences, those could be in Thailand, in Bali, in Europe, in South America, in Caribbean, whatever, wherever they wanted to go. Our goal is to do an Awaken trip every 90 days. Okay. Those Awaken trips will have points, but these regular Dream Trips are just trips for, regular customer people, right? Because there's some people that don't want to be associated with MLM. They can take the Dream Trip. There's some people that are going to want to be associated with that MLM, and they take the Awaken trip. That's what I'm trying to say. Awaken trips will have points and bonuses associated with them. Okay, so for just Dream Trip, we will get only travel points, right? Correct. Yeah. Well, for taking the Dream Trips, you just get the travel, right? So yeah, the travel points is for the online travel agency side, where you're your own travel agent. And then the Dream Trips is for the curated experiences. And then the Awakens, which is our brand, will be the ones that are for travel and transformation.
which will be the ones that have MLM tree volume with it. Does that make sense? Like commission volume with it. Yes. Mhm. 일단은 이제 드림트립으로 여행을 가실 때는 포인트나 볼륨은 받지 않습니다. 하지만 저희가 지금 같이 하고 있는 게 드림트립 어웨이큰이 있습니다. 이 어웨이큰이 들어간 것은 여러분 이것은 이제 교육이 포함된 것이기 때문에 이 부분에 대해서는 구매 시 볼륨을 받습니다. 그래서 만약에 네트워크에 하고 싶다 하시면은 저희가 지금 90일마다 하려고 노력하고 있는데 이 어웨이큰을 구매를 하시면 되고요. 그리고 만약에 나는 네트워크는 별로 안 좋아하고 여행을 가고 싶다 하시면은 그냥 130불짜리 프로 멤버십을 구매하신 후 어웨이큰이 포함되지 않은 여행을 아무거나 선택하시면 됩니다. 네, 감사합니다. 다른 질문이 없을까요? 질문 있으신 분들 음소거 풀고 질문해 주세요. 이런 기회 없으시니까요. 여러분들 편하게 빨리빨리 질문해 주세요. 예, 버추얼 카드 그거 하다가 첫 번째 단계 하다가 나중에 자유롭게 업그레이드 가능한가요? 그리고 신청은 어떻게, 언제 가능합니까? So when we can apply for the card, and if we use virtual card for first time, then can we upgrade to another one later? So there's a couple nuances there. So the answer to the question as far as upgrading is yes. However, I'm not sure there's going to be the question of the volume going in. I have to check that, like as far as like as if you're trying to do it like the MLM side, like it's more beneficial if the person picks the level they're going to be at because the volume's going in the tree immediately if we're going for like the MLM build. But as an end consumer, as a normal person just buying it, you can go from virtual to plastic to metal to gold. I just have to kind of see how that works. So I have to get back to you. The card, the launch date for the card is November 6th. So Monday, the first Monday of November, which is in 7, 8, 9, 10 business days. 10 business day. Yeah. Mm-hmm. 네. 자, 일단은 카드는 11월 6일에 나옵니다. 그래서 11월 6일에 신청을 하시면은 주말 공휴일 제외하고 10일 후에 10일 안에 받으실 수 있고요. 그리고 이제 버추얼 카드를 쓰시다가 골드나 이런 거 이제 블랙으로 업그레이드도 가능하십니다. 하지만 이 부분에 대해서 이제 트리 볼륨에 대해서는 체크를 해야겠다고 합니다. 이제 업그레이드 시 볼륨이 달라질 것에 대비해서 어떻게 일이 돌아가야 하는지를 한번 체크해 본다고 합니다. 그럼 업그레이드라는 거는 차액만 지불하면 되는 건가요? If you say if it's upgraded, then do we have to pay the whole price again, or can you just like $150, like $1,500 minus $500 like this? Well, and that's why I'm saying it, because if we do that, then they're not gonna, if they're just paying the difference, it's not gonna pay out the volume. Does that make sense? 차액만 지불하실 경우에는 이제 볼륨이 나가지 않는다고 합니다. But that's what I'm saying. I have to check how the system's designed because I don't know the answer to the question if the programmers have built that in. So let me check and I will make sure I get that answer to you guys. As far as it being, a upgrade, yes, you can upgrade. But the question is, and just paying the difference. But the question is how much volume is it going to give it? Because it can't give the full amount of volume if you're only, if you've already paid the $1,500 and now you're paying $2,500, you're paying $1,000. It's not going to give you 1,000 volume, right? 이렇게 그래서 일단은
일단 시스템이 어떻게 만들어졌는지는 모르겠습니다, 아직. 그래서 일단 이거를 프로그래머한테 물어보겠습니다. 그래서 만약에 차익만 1,000불을 내는 상황이라면은 그 업그레이드 된 그 위에 볼륨을 지급할 수가 없는 것은 맞습니다. 그래서 이 프로그램에 대해서는 알아보고 다시 연락을 드리겠습니다. 네, 감사합니다. Thank All you. access packs에 대해서 질문이 있습니다. I have a 그- question about all access package. Okay. 네. 그 트래블 로열티 포인트, 그 포인트가 만약에 5,000포인트면 그게 5,000달러라는 뜻입니까? 그러니까 포인트의 가치를 알고 싶습니다. Okay, so if for travel points, if we have 5,000 points, is it like $5,000 that we can use for travel? Yes, essentially. So it's a great question, and I want to give because it's dollar for dollar is the answer. Yes, but the only value that they have is inside of the travel portal, right? That doesn't mean you now have $5,000 and you can cash it out to $5,000 in a gift card or for plane tickets. You know what I mean? It's within the hotel, condos, and cruises dominion that I was showing. 일단은 한 And sorry, last thing, but that doesn't mean it's never gonna let you buy the price down. If there was a cruise for $5,000, that doesn't mean it's gonna let you buy the price down to $0 either. Because there has to be, it's letting you buy down the price basically to the cheapest price possible, if that makes sense. 일단은 보편적으로 5,000포인트는 5,000불은 맞습니다. 하지만 이것을 출금하시거나 아니면은 다른 분들에게 보내시거나 할 수는 없습니다. 이 트래블 포인트는 오직 아까 보여드렸던 이제 사이트에서 호텔이나 콘도나 비행기를 예약하실 때 사용하실 수 있고요. 예를 들어서 5,000불짜리 크루즈가 있습니다. 그리고 제가 5,000포인트가 있습니다. 하지만 그 5,000불짜리 크루즈를 제 5,000포인트를 사용하여서 0불에 구매할 수 있는 것은 아닙니다. 이것은 그냥 할인가에 적용이 되는 것입니다. 좀 대답이 되셨을까요? 감사합니다. 네. 다른 질문 없으실까요? 네, 질문 있습니다. 네. 로닝 카드에서요. 수수료 3.25% 이 부분의 그 의미를 잘 모르겠어요. 수수료 몇 퍼센트요? 수수료가 1%, 3% 여러 가지가 있지 않습니까? 네. 그 수수료의 의미를 언제 어떻게 지불되는 것인 건지 그것을 모르겠어요. I have a question about roaming card. So you said about the fee, which was like 2.75%, like that, and every card has different percentage, right? So when we pay, or like, what's the example of that fee when we use? Is it like every transaction? It is only when you load it to the card. So what happens is, for example, let's say you have $100,000 in Bitcoin, $100,000 in Ethereum, $100,000 in Tron, or $100,000 in USDT. Okay. Now, in your portal, in your app, what you'll have to do is you have to move that from crypto to the card. Okay. So crypto to the card in order for you to use it. So there's a conversion fee because what you're doing is you're taking your crypto and you're moving it to USD. So but it's doing it for you on the back end. So you don't have to go to an exchange or you don't. So let's say you didn't need the full $100,000. You only needed $1,000. Well, you just move over and you want to keep your Bitcoin. Well, you keep your 100,000 in Bitcoin, your 4 Bitcoin, you exchange 0.1 Bitcoin to USD, the fee is going to be based on that 0.1 Bitcoin. So if it was, let's call it $2,000 and your exchange rate was 1.75%, that is your fee. Does that make sense? When we load the money. When you load it to the card. Okay.
그래서 로닝 수수료라고 아까 말씀드린 것은 카드에 돈을 넣을 때 수수료라고 합니다. 만약에 10만 불의 코인을 10만 불짜리의 뭐 USDT든 트론이든 갖고 계신 코인을 카드로 집어넣을 때 발생하는 수수료입니다. 그래서 이 수수료는 골드를 갈수록 수수료를 더 적게 낼 수 있는 것입니다. 제가 잠깐 부연 설명할게요. 이 카드는 우리가 사용하는 은행카드나 신용카드하고 다른 거기 때문에 코인을 현금으로 체인지해서 사용을 하는 거잖아요. 그거에 관련된 수수료가 들어가는 거예요. 그런데 지금 현재 전 세계적으로 나와 있는 그 코인을 사용할 수 있는 카드 중에서는 수수료가 가장 저렴하다는 것입니다. 그게 이 카드의 특징이고요. 블록체인화 되어 있기 때문에 탈중앙화 되어 있어서 이 카드를 사용하시면 여러분들이 뭐 텍스나 여러 가지 베네핏이 있는데 그 전환하는 수수료가 들어간다는 얘기입니다. 이 카드의 특성이죠. 코인을 현금으로 대체해서 사용하니까요. 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 그러면은 네트워크는 뭡니까? 그러니까 그는 그 카드를 크립토에서? 지금 판매하는 거. 아니요, 크립토에서 예. 이게 우리 그 화폐로 환전 이게 트랜잭션 될 때 그 네트워크는 뭡니까? 뭐 바이낸스, BNB, or 뭐 아니요. USDT 어디 내가 가지고 있는 코인을 가지고 있는 월렛에서 우리 로닌 카드 월렛으로 옮기는 거예요. 아니면은 지금 우리가 백오피스에 커미션 들어와 있잖아요. 그것을 로닌 카드 월렛으로 이제 옮기는 거죠. 옮길 때 네트워크가 뭡니까? 옮길 때 네트워크가 그러니까 그게 그러니까 기반이 바이낸스냐 네, 이더리움이냐 BEP, TRO 뭐 예, 그거 뭐냐는 거죠. 기반이. 네, 기반. 예. 켈리 씨 질문할 수 있어요? 그럼 일단 질문을 한 번만 다시 설명해 주시겠어요? 제 그러니까- 생각에요. 네. 그 코인 지불할 때 그 바이낸스 체인으로 할 수도 있고요. ERC, 그다음에 내가 원하는 체인으로 설정을 할 수 있다고 저는 알고 있어요. What's the question? okay. Can you translate me the question? Okay. Because I think I probably have the answer. Okay, so the question is when they load the crypto to the running card, Mhm. do they have like they need to use like specific layer? Yeah, so there's what we have Ethereum. So yes, there's two things. There's gas fees. So if you're gonna have any type of ERC20 token, like Yeah. Ethereum or USDC, ETH, you know what I mean? You need to have you'll need to load some Ethereum or buy some Ethereum, which you can do in the portal as well. You can buy some Ethereum and you keep it there for the gas fees. Same thing for BNB, but we'll have BNB, Binance Smart Chain, and we'll have ECR20. Bitcoin. We don't have Tron in there right now, but I can get Tron in there. But yes, you will have different tokens. And as you guys tell me, like what's the most utilized or whatever, we can add the different contracts in there as well. But you will have to have gas fees. We're trying to figure out a way where the company can have what's called a gas station and will help out with some gas fees in the beginning. But long term, everybody covers their own gas fees, just like blockchain is, whether that's Ethereum or Binance Smart Chain. 오케이. 그래서 지금 저희는 일단은 ERC20, BNB 그리고 비트코인 기반을 제공을 할 거고요. 그리고 이것마다 게스피는 따로 또 나갈 겁니다. 이것은 게스피는 나중에 저희가 회사 측에서 해결을 하려고 하는데 아직 이거는 장기 프로젝트이기 때문에 시간이 걸릴 것으로 예상하고요. 그리고 한국 분들이 트론을 많이 쓰시는데 트론도 들어갈 수 있습니다. 하지만 이제 여러분들께서 잘 사용하실 것 같은 크립토를 알려주시면 추가할 수 있게 하겠습니다. 감사합니다. 로닝 카드에 대해서 질문해도 되겠나요? 네. 로닝 카드를 지금 그 수수료라고 하는 것은 내가 현재 가지고 있는 코인을 그 내 로닝 카드 지갑으로 그 이동할 때 트랜잭션 할 때 발생하는 수수료라고 했어요. 이해했어요? 네. 자, 그러면 카드를 영업한 사람이 있고 사용자가 있어요. 네. 그러면
내가 지갑에다가 코인을 충전하거나 또는 카드를 네. 사용하거나 할 때의 사용자의 이득이 어떤 것이 있는지, 영업자에게는 어떤 이득이 있는 것인 건지 그것 좀 알고 싶어요. So this user have a question about Rooney card. So when people use the card, what is the benefit for the card owner and the benefit for the card seller? Well, this is more of a transactional like deal. So the card seller is getting, when they sell the card, they're getting volume and a commission for it, right? That's it. It's just a transaction. There's no ongoing like relationship. For the card user, depending on the card that you choose, you have discounts on the transaction rates and the amount of USD or fiat conversion that you can do, dailies, weeklies, and monthly limits. So those are the benefits. 오케이. 일단은 이제 영업자에게는 카드를 팔았을 때의 볼륨과 커미션을 얻고 그 후에는 없습니다. 그리고 사용자는 레벨에 따라서 이제 디스카운트 할인율이 달라지고요. 수수료도 달라지고요. 한 달이나 출금, 이런 하루 출금, 이런 한도가 다 달라지는 것입니다. 그러면 카드를 사용할 때에 어차피 그 수수료라는 것이 발생을 하는데요. 여기에 대한 이익에 대한 공유, 쉐어는 없는 건가요? 사용자에게? 네. 없는 거죠. 없는 건가요? 네, 없는 게 예전에 맞습니다. 우리가 댓박스 카드를 우리가 신청들을 일부 몇 명들이 했었어요. 네. 그러면 이 카드가 사용되어지면서 카드에 사용되는 결제 금액의 수수료가 발생해서 그 수수료를 공유해주는 컨셉이 있었지 않습니까? 그러면 이 로닝 카드도 사용이 되어지면서 발생하는 어떤 이득금에 대한 공유는 없다는 얘기인 것인 거죠? 예, 그건 없어요. 없습니다. 댓박스는 그거를 가지고서는 라이센스를 만든 거잖아요. 라이센스를 그렇죠. 만든 거고요. 저희 지금 이 카드에서는 없습니다. 향후 생길 수는 있는데 조금 시간이 걸릴 것 같다고는 했습니다. 근데 현재로서는 없다고 생각을 하셔야 됩니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 다른 다른 질문 네. 없으시면 네네 한 분만 더 질문 받겠습니다. 질문 하나만 더 할게요. 네. 네. 카드 이체 수수료는 이해가 되었는데, 그 카드를 사용하는 사용자가 ATM기에 가서 현금 일출할 때 수수료하고, 그 다음에 카드를 결제할 때의 수수료가 있을 거라고 생각하거든요. 한국 같은 경우에는 카드를 결제하면 그 사용자가 수수료를 내는 것이 아니고 가맹점이 수수료를 냅니다. 근데 이 카드는 어떻게 수수료를 내야 되고, 거기에 대한 또 뭐 아까 전에 질문했던 것처럼 그 카드 사용 수수료에 대한 그 분배가 있는 것인지 좀 설명을 해주시면 좋겠습니다. Okay, so when people try to withdraw the cash from ATM, is there like fee? Yeah, so all of that's in the schedule that I was showing you here. So wait, which screen am I sharing? Okay, that one. Here. So you can see there's a $5 international fee, so $5. And there's conversion rates. These are just standard conversion rates as well, about 2% at the ATM. Then 일단은 ATM에 이렇게 보여주신 대로 이제 저희는 아무래도 국제니까 인터내셔널로 5불 정도가 나갑니다. How about like transaction fee? Like card makes a fee, right? Like when you just swipe it? Yeah, when we swipe it, like usually bank pays that fee for us, right?
Yeah, so this says POS transaction fee per transaction, $0, POS limits, conversion fee. I have to check what this one is. That's the crypto conversion fee. Yeah, so it's just gonna be this conversion fee here at the ATM. It was gonna be the only FX rate. 오케이. 야. 그래서 지금 보시면은, 일단 아까 ATM을 말씀을 드렸고요. 이 POS, 포스기라 그러죠. 거기서 긁는 거에 대해서는, 0불이 돈이 나가지 않는다고 합니다. 수수료가. 네, 그러니까 카드 사용할 때는 수수료가 안 나가고 ATM 출금할 때는 5불이 나가고 그리고 코인을 옮길 때 트랜잭션 피가 나가고 이렇게 정리하면 되겠죠. 네, 그럼 하나만 더 질문하겠습니다. 네. 예를 들어서 제 개인 임광준이라는 사람이 예를 들어서 100만 원을 이제 로딩을 했어요. 카드에다가 코인으로. 네. 그러면 한국에서 이 카드를 제가 물건을 구매하는데 결제하는데 사용했어요. 네. 그러면 한국의 금융감독원이나 세무서에 제가 개인적으로 사용하는 것이 비자 카드에서 연락이 가는 겁니까? 아니면 IX에서 사용했다고 비자 카드에서 연락이 가는 것입니까? 아니면 한국의 금융기관에 전혀 연락은 안 가는 겁니까? 그것이 궁금하거든요. 사장님, 그거는 가지 않습니다. 우리 카드를 이용하는 게 여러분들이 그런 걸 해결하려고 저희가 크립토 카드를 사용하는 거예요. 그러니까 크립토에 넣는 카드에서 여러분들이 얼마를 쓰든 뭐를 하든 그건 우리 텍스라든지 여러분들 한국의 금감원이라든지 이런 데하고 연결이 되지 않습니다. 네, 탈중앙이기 때문에 여러분들이 거기서 얼마를 쓰든 그거는 아무 문제도 없어요. 세금이라든지 그런데 예. 이 비자 체크 카드를 만들 때 각 개인의 인적사항은 비자 카드 회사에 다 통보가 되거든요. 그런데 그게 우리 한국에 있는 비자 카드가 아니잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그리고는 크립토 카드이기 때문에 전혀 상관이 없다라는 말씀이세요. 그러면 예. 제가 ATM기에서 현금으로 한도 내로 계속 이 돈을 빼요. 돈을 근데 저희가 인출하는데도 인출할 때 저희가 리밋이 있죠. 거기 보시면 어떤 거는 네. 1,000불, 어떤 거는 10,000불, 어떤 건 네. 15,000불, 최고가 네. 저희가 30,000불까지예요. 그죠? 네. 그러면 여러분들이 각 머신마다 틀려요. 각 그 은행마다 틀리고 어떤 데는 네. 저희 미국 같은 경우는 한 번 현금 인출이 1,000불일 때가 있고 어떤 데는 800불일 때가 있고 어떤 데는 500불인 데가 있어요. 그거는 각 은행마다 ATM 머신 기기마다 다 달라요. 예, 그렇기 그건 때문에 다른데요. 그 수수료도 그 은행에 따라서 틀려요. 피가 어떤 데는 3불 나가는 데도 있고요. 어떤 데는 4불 나가는 데도 있어요. 그거는 그것을 저기에서. 중요한 것이 아니고요. 응. 그 한 개인이 계속 현금을 한도대로 다 인출을 하고 있어요. 그러면은 한국의 금융감독원이나 은행 측에서는 이것이 홍길동이라는 개인이 돈을 빼는 것인 건지 아니면 비자 카드의 어느 한 회원이 빼는 것인 건지 그 인지가 불가능하다고 말씀하시는 거예요? 예. 상관없습니다. 그리고 여러분들의 그 인포메이션이 안 들어가요, 거기서. 근데 여러분들이 거기에 있는 걸 여러분들의 은행으로 뺐을 때, 그때는 그게 기록에 남습니다. 근데 크립토 카드로 해서 뽑는 거는 기록에 남지 않습니다. 그러니까 예를 들어서 블록체인 같은 월렛에 있는 것을 카드로 옮기면은 기록을 추적할 수가 없는데 업비트인가요, 한국에? 업비트의 네. 사장님 어카운트에서 옮기면은 업비트는 그 기록을 남겨서 추적을 하려고 할 거 아니에요. 네. 그렇게 시스템이 그렇게 되어 있잖아요, 한국에. 네. 예, 그런 것들은 이제 텍스하고 연관이 되겠죠. 자, 그러면 ATM기를 통해서 만약에 하루에 뭐 1억이든 10억이든 이 돈이 빠져나가는데 한국의 금융감독원에서는 어느 개인이 이 현금을 캐시에 찾아갔는지 알 수가 없다는 얘기예요? 한국 금융감독원에서는? 이게 하루 리밋이 있으니까요. 저희가 그 이메일에 24K를 대해서는 하셔도 뭔가- 3만 불이에요.
근데 네. 3만 불을 뽑으셔도 괜찮습니다. 남지 않습니다. 여러분들이 걱정하시는 그 부분에 대해서 기록이 남지 않는다는 말씀이에요. 예, 일단 알겠습니다. 감사합니다. 다른 질문 또 있으신가요? 또 마지막 질문 있습니다. 네. 제가 뭐 로닝 카드든 뭐든지 다 이용하려면은 드림트립 뭐 이런 거 이용하고 싶은데요. 일단 돈을 벌어야 되는데 그 K 트레이딩 그 실계좌 네. 케빈이 물론 다음 주에 안내해 준다고 했지 열어준다는 얘기는 안 했는데 이게 돼야지 모든 게 다 가능할 것 같아서 그리고 많은 분들이 K 트레이딩 통해 가지고 한 달 이상 2달 가까이 하고 있는데 네, 네, 네. 실계정 거기에 대해서 맞습니다. 조 회장님의 의견을 좀 듣고 싶습니다. 네, 맞습니다. Okay, so yeah, we want to do the running card and the travel clubs, but first of all we need a money by FX, but still we're doing the demo, so we wonder when we can start the real one through Kevin. K 트레이딩. He hasn't let you start a live account yet. Not yet. He's a smart man. Then, look, I will tell you this. I don't. How could I say this in a nice way? Not to you, but to Kevin. You can do whatever you want, right? Mm-hmm. If you wanted to risk your own money from day one Mm-hmm. and do it and take a chance, that's up to you, right? I think he is guiding you in the correct way where you can learn and get good and get good and get good and then understand and then put real money in and then understand risk. Because what happens is once you put real money in, you start to you lose your mind for human nature. It doesn't matter. It's Korean, American, Latino, European. Once you put real money in, it's a lot different. But I would say maybe start with a small account. Start with, and I don't know what smaller, like I started with the $500 account and I started winning. I doubled it. And then, okay, now I'm going to put $1,000 account and then I lost it. Right. But it's up to you. It's up to, where you want to be and how much risk you're willing to take on it. So I would probably say that we are working on some other things as well that I think will be very exciting for the next year for Forex. I just can't tell you what they are right now. But I can tell you that if, I know you guys have stuck with the company, with me, you've gone through the bad times with me. So I'm going to create a lot of products and a lot of benefit for you guys, a lot of value for you guys to, be able to choose and pick what digital products, Forex products, automated products, NFT products, anything that we can get our hands on outside of the US and be able to do it legally, do it correctly, and do it where it does not hurt anybody and you're in control of it, we will do it. So I have a lot of good things coming. It's just going to take a little bit of time to get our systems all up and running, our X-Life platform, travel, the cards, NFTs, automations in financial markets, all that's coming. Okay. 일단은 이거를 어떻게 말을 해야 될지 모르겠지만 일단은 원하신다면은 이제 정말 작은 저는 500불부터 시작을 했어요. 그래서 이제 500불에서 더블돼서 이제 1000불을 또 투자했다가 다 잃었었습니다. 그래서 여러분들 이렇게 잃으면은 또 이성을 잃을 수도 있잖아요. 그러니까 안 그럴 자신이 있고 그걸 컨트롤할 자신이 있으시면은 작은 금액부터 천천히 시작을 해보시는 것도 좋을 것 같습니다. 그리고 또 FX뿐만 아니라 이제 여러분들이 뭐 다른 디지털 제품, NFT, 뭐 다른 제품들로 여러분들께서 돈을 벌으실 수 있게, 그리고 아무도 다치지 않을 수 있게 제가 지금 계획을 하고 있으니까 계획을 하고 있습니다. 네. 저기 케빈 선생님은 뭐라고 하셨냐면요. 다음 주부터
실계좌를 할 수 있게 안내를 해주신다고 했는데 회사의 백오피스에 라이브가 들어가고 한국어가 들어가면서 뭘 할 수 있는 것처럼 말씀을 하셨어요. 그래서 우리한테 회사에다 그거를 빨리 할 수 있게 요청을 좀 해달라 그랬어요. 아, 맞지? Kevin said that he will explain for using real money in next week. Okay. But we can start as we have new platform, and when we have a Korean version of it, we can start it. It's what Kevin said. So Kevin said to us, tell the company to do fast, to make Korean version faster. What is, I guess I don't understand what he means by that. I don't know. Like Kevin said, we can use real money maybe next week. Huh? He will explain us how to use the real money for that. Mhm. But when we do that, we need new platform in Korean. Is it true? Well, you need a forex brokering for Korea. I don't know which one that is, so I'll have to talk to him and see what he means by that because I'm not fully understanding of what that means. So 이게 그러니까 맞는 제가 케빈 선생님한테 실계좌를 빨리 할 수 있도록 해달라고 이렇게 질문을 했더니 네. 그 회사에 빨리 할 수 있게 해달라고 요청을 해주세요. 이렇게 하셨어요. 아, 그래서 so 확인 좀 해주세요. 그것 좀. okay, so Marcia asked Kevin that want to use the real money, and Kevin said, "Oh, the company should allow us to do that." yeah, well, I think if you guys are ready to, then do it. I mean, I can't hold you back from not doing it. I think he's being cautious. I don't know. I'll talk to him. I haven't talked to him, and I'll talk to Howard to see kind of what the. Okay. 그래서 여러분들이 준비가 됐다면은 일단은 케빈하고 하워드와 함께 얘기를 해보도록 하겠습니다. 오늘 사실은 한 30분만 해주시기로 한 건데 우리가 이렇게 너무 길어져서요. 여기까지만 오늘 하도록 하겠습니다. 그리고 다음에 또 기회를 만들도록 하겠습니다. 우리가 폴 부시사장님도 있고 룩 이사님도 있으니까 또 기회를 만들도록 하겠고요. 오늘 마돈 사장님 특강 못 들었는데요. 토요일 날. 미국 금요일, 한국 토요일 날 마돈 사장님의 특강은 그때 다시 듣도록 하겠습니다. 네, 조 회장님 진짜 고맙습니다. 이 인사 좀 전해주세요, 켈리. Joe Martin said, I really appreciate you explain really easily for us. Thank you. No problem. Thank you. Thank you. I appreciate that. And we can start to spend more time together too. We can do this as we start to go. Let me get all the platforms launched this weekend. I'm going to be training our wonderful lady leaders here in LA over the weekend and some leadership calls. And then and that includes Miguel. So Miguel, the lady leaders here in LA, and Maria Rocha and Miguel. Miguel's kind of like no, I'm just kidding, Miguel, I love you. But yeah, I'm going to be doing that. And then as we start to roll out everything towards the end of the month, tomorrow we'll be doing another travel training with the owner of the travel company, so they can teach us kind of the right things to say as well. And then from there, we'll start duplicating more and more of that information to you guys, to everybody. 네, 저도 너무 감사드리고요. 그리고 이제 이번 주말에 이제 플랫폼 업그레이드를 끝내고 또 이제 LA에 있는 아리따운 여인분들하고 미팅을 할 겁니다. 그리고 또 미겔과 이제 다른 마리아 스폰서님하고도 미팅을 가질 거고, 또 이제 트립 회사랑 또 한 번의 미팅을 가질 예정입니다. 이제 거기서 더 자세한 설명을 듣고 이제 그것에 대해서 이제 잘 설명해 드릴 수 있도록 준비하겠습니다. 그럼 마무리 할까요? 네.
조 마티니즈 회장님 너무 감사하고요. 굉장히 어려운 시간을 거치셨는데 우리에게 더 강력한 툴을 주셔서 너무 감사드립니다. 앞으로 한국팀이 힘내서 더 잘하겠습니다. Thank you, Joe Martinez. I know you had a really hard time, but you still give us like strong tools for us. So Korean team will do like their best for this company. Thank you. Thank you. Thank you. 땡큐 조. Thank you. Bye Have a bye. wonderful night, guys. Thank you. And thank you for your time. 여러분 모두 수고하셨습니다. Have a good 토요일에 day. 뵙겠습니다. Bye.